government of Zanzibar. On Saturday, 12th March 2022, while launching the Zanzibar NGO Annual Forum at the Golden Tulip Airport, your President Honorable Mwini, was speaking about the importance of NGOs in Zanzibar. And Honorable Register of NGOs, we also spoke about this a few weeks before this, and I can see there's a drive in the government of Zanzibar to support NGOs in Zanzibar, because I think it is key in the development, economic development, but also the stability and peacekeeping in Zanzibar. NGOs are crucial. So I think this also shows today that representatives of the government give us here also their support for this project, which is not a 3 years, 4 years project. It's a very short project over now a 15 months period only, but it will be tense, I think. And it comes to right moment, I assume also. When we have seen last Tuesday in Dodoma, where a process started bringing the political parties together, I think also the government of Tanzania is trying to bring peace, stability to the country. And I think in Zanzibar, it is even more important to start dialogue amongst each other. And I think key is also the religious authorities and civil society, because political parties, as a target group of this project, are not standing alone. They are always must be based in the communities. And therefore, let me stress again, civil society, religious authorities is key. Therefore, I welcome also the representatives of all these target groups here. You will hear some later that also women and youth are the special groups we will focus on. But lastly, dear guest of honor and honorable guests, I'm very much confident that also your entire ministry, which is responsible to good governance, and all other representatives will continue to cooperate with us, hopefully, towards a successful implementation of this process for, in the end, the well-being of all Zanzibaris and Zanzibarians, which include Hemba as well. We shouldn't forget about this. In the end, I'm based in Dar es Salaam. I'm the project director, but also I'm the project director of the Konrad Adenauer Foundation based in Dar es Salaam. So you won't see me that often here on the islands. I try to be here as partners. Basically, and this is very important to stress, we only cooperate with local partners. We have around 10 to 12 local partners, and amongst them is one very important one, and I recall it again, it is SAFELA, Zanzibar Female Lawyer Association, here in Zanzibar, with whom we are partnering now, I think for almost 10 years or something like this, so this is very successful. Because, and now we're coming to the fact why we are here, this is not a CAS project on its own, it's an EU project. And we as a Konrad Adenauer Foundation, now also for some years, implementing EU projects worldwide and have implemented a lot, I forgot the numbers, but there is a lot of numbers which shows you how our foundation are very big in this EU project implementation business. We also put mostly some money into it and apply with local partners to EU projects. In Africa, for example, at the moment, we have 7 EU projects, and 2 of them are amongst in Tanzania. One is a regional project which covers the Great Lake regions, and this year is the 2nd EU project where we launched it today. Distinguished guests, Assalamu alaikum. Mimi ninaitwa Yohana Stafishta, ninafanya kazi kwenye ubalozi wa Ujerumani, Dar es Salaam. Mimi ninahusika na ushirikiano wa maendeleo na hapa Zanzibar katika sekta ya afya. It is a great honor to me to participate in this official launch of the EU-funded project Together for Peace on behalf of the German Embassy in Dar es Salaam. As a member of the European Union, Germany fully supports this project
that will be implemented by the German political foundation CAS and the Zanzibar Female Lawyer Association, ZAFELA, and that aims at fostering dialogue and rebuilding trust between political parties and communities in order to achieve peace in Zanzibar. On the peace conference in January 2021 that Germany supported in collaboration with the Friends of Zanzibar and the formation of a government of unity in Zanzibar, Germany decided to renew its cooperation with Zanzibar to support the inclusive course of His Excellency President Mwinyi. In January 2022, we launched our renewed development cooperation, particularly in the area of water and sanitation. While improving the livelihoods of Zanzibar's population is an important factor in maintaining peace, the underlying political and legal issues also need to be addressed. In this regard, we have heard the first Vice President of Zanzibar, Masoud Othman, who recently publicly reminded us of the outstanding judicial inquiry into claims of human rights violation during the 2020 elections and reforms of the Zanzibar election law. We do hope that the project, Together for Peace, will help tackling such issues and contribute to resolving political conflicts on the islands and rebuilding trust among communities. Our long-term cooperation with Zanzibar in the social sectors depends very much on a peaceful and stable environment. Very much. Asante sana, Mr. Johannes, for briefly message from German Embassy. As I did before, I'm doing now, I'm narrating in Swahili. Mwakilishi wa ubalozi wa Ujerumani kwa kifupi ametufahamisha kuwa Ujerumani inasapoti maendeleo ya Zanzibar na imeanzisha pia makubaliano mapya yanayoboresha ustawi na maendeleo ya Zanzibar. Halikadhalika, Ujerumani ikitambua changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza wakati wa hizo chaguzi zilizopita, inaamini kwamba mradi huu utasaidia katika kuleta maendeleo na maboresho hasa katika ujenzi wa amani, lakini pia katika kuleta maelewano na makubaliano katika mashirikiano ambayo yote yanalenga katika kuleta maendeleo ya sekta zote hapa Zanzibar. Also feel that we have a space for us to contribute to these initiatives of peace building in Zanzibar. The specific objective is to improve a more trustful relationship within the different political parties, their supporters, and the citizens in Zanzibar. It's not directly targeting the political parties, but we also taking on board the whole community of Zanzibar, like the civil society, the religious leaders, because they all have also the space in peace building. Na njia kwa kuweka kwenye katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kupitia marekebisho ya mwaka 2010 uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hivyo basi, nigeuke kwenu nyinyi asasi za kiraia kuendana, kushirikiana na kuvumiliana sambamba na kuepuka vishawishi vya uvunjaji wa amani. Viongozi wa dini watumie majukwaa yao vizuri kwa waumini wao. Wanasiasa nao watake wanachama wao kutojiingiza kwenye vurugu za kisiasa. Waandishi wa habari kutumia vyombo vyao vizuri, kwani sote ni mashuhuda kwamba chombo cha habari ni kama kisu, ukikitumia vizuri. Ndugu alikwa, napenda kuhitimisha kwa kusisitiza kwamba Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amedhamiria kulifikisha taifa letu kwenye kipato kikubwa kwa kila mwananchi kupitia sera ya uchumi wa buluu, na nina imani pekee ndio itatupeleka huko katika kufanikisha uchumi bora pia na amani. Bila hivyo hatuwezi kufikia. Hivyo basi, ni jukumu letu sote kama wadau kuweza kushirikiana
kwa pamoja kuidumisha amani ili kufikia maendeleo bila kujali nafasi na itikadi zetu, ili kutimiza azma ya serikali kuishi kwa amani na upendo kwa kila mmoja wetu ndani ya Zanzibar. Naomba tuzingatie kuwa kila mmoja wetu ni mchunga na ataulizwa juu ya alichokichunga. Tuitunze amani yetu, ni tunu yetu. Ndugu wageni waalikwa na washiriki, baada ya kusema maneno hayo, napenda kutamka kwamba mradi huu wa amani yetu, mshikamano wetu, Together for Peace Zanzibar, nimeuzindua rasmi. Asante. Maria Kayombo ni meneja kiongozi wa mradi huu wa amani yetu mshikamano wetu unaotekelezwa hapa Zanzibar kwa miezi 15. Mradi huu ambao unalenga kuwashirikisha vyama vya siasa, viongozi wa kidini, pamoja mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na wananchi watanufaika moja kwa moja kupitia vipindi mbalimbali vya redio. Una lengo moja tu kwamba la kuchangia juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba Zanzibar amani inadumishwa wakati wote, lakini pia kuleta uimara zaidi katika kuhusisha vile vyombo ambavyo vinahusika katika ujenzi wa amani, lakini pia katika kudumisha amani yetu hapa Zanzibar, ambapo vyombo hivyo nimeshavitaja hapo awali, na mradi utatekelezwa katika mikoa yote ya hapa Zanzibar, Pemba na Unguja, na utahusisha zaidi wanawake na vijana, kwa kuwa wao ndio ambao mara nyingi wanaathirika zaidi na madhara ya migogoro ya kisiasa kwenye jamii, hasa nyakati za uchaguzi kama ambavyo tumekuwa tukiona au tukizoea ikijitokeza hapa Zanzibar, kama uchaguzi uliopita na chaguzi nyingine ambazo zimekuwa zikipita. Lakini mradi huu pia unachangia jitihada za serikali, kwa sababu tayari serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tumeiona kwamba tayari imeshaanza kuchukua jitihada toka miaka ya nyuma. Mfano, imefanya marekebisho ya katiba, halikadhalika serikali imeanzisha kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa kuhakikisha kwamba amani inaboresha na Zanzibar inakuwa ni sehemu salama na yenye utulivu wakati wote. Lakini bado kuna hizo changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza. Kwa mradi huu unaenda kuchangia hizo jitihada ili tunakusema kwamba Zanzibar iweze kufikiwa uchumi wa bluu, ule mpango na kipaumbele cha serikali cha kuleta maendeleo kupitia strategy ya uchumi wa bluu, basi pamoja na amani na utulivu na ustawi wa wanajamii wote na wadau wote ambao wanashiriki katika maendeleo waweze kushiriki kwa pamoja. Lakini vile vile mradi huu utahusisha pia wawakilishi katika ngazi ya wadi au kata, ambapo ni wale madiwani ambao moja kwa moja wao ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo tunaona kwamba karibia makundi yote yatakuwa yameguswa, kwa sababu itawagusa wawakilishi wa wananchi, itagusa wanawake ambao tunajua ndio wahusika moja kwa moja majumbani mwetu, kwenye jamii zetu, wagusa vijana, kwa sababu Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ni taifa changa. Jamila Mahmud. Malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunatunza au tunaendeleza amani, hasa baada ya kama tulivyoona kwamba mara nyingi baada ya chaguzi au kipindi cha uchaguzi Zanzibar kunakuwa na machafuko. Kwa hiyo malengo ya mradi huu ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ambayo yatakuwa mazuri na salama, na hata kama tutaingia katika uchaguzi, basi yale masuala ya mizozo na migogoro iondoke. Matarajio ya mradi ni kama nilivyosema, ni kuhakikisha kwamba tunaweka mwaka 1.5 ambao utarajiwa uanze Disemba, lakini kwa bahati mbaya umeanza Machi, na lengo lake kubwa ni kuwashirikisha au kuwashajihisha wanawake na watoto na vijana katika masuala mazima ya uvumilivu na ulindaji wa amani. Na tumewashirikisha wanawake sana kwa sababu tumeona kwamba mara nyingi baada ya wanawake na vijana ndio wanaotumika katika kuleta vurugu za uvunjaji wa amani, lakini na wao ndio waathirika wakubwa katika masuala haya. Kwa hiyo tumeona tukae na vijana na wanawake kwa pamoja, lakini tumechagua katika makundi ya vyama vya siasa.
tukasema tufanye kazi na hao vijana na hao wanawake kupitia vyama vya siasa kwa sababu huko tunapotoka, lakini pia tukasema tutashirikiana na viongozi wa dini ambao kama tunavyojua kwamba Zanzibar suala la pamoja na kwamba tuna mambo ya vyama na nini, lakini na dini pia ina nafasi yake, na takriban ni wananchi wake wote ni waumini wa dini. Kwa hiyo tutakaa na viongozi wa dini ambao kwa namna moja au nyingine nao watawashajihisha waumini wao kuweza kuwa na mazingira mazuri ya uvumilivu wa kisiasa. Jina langu ni Abdalla Abeid, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana za Faiko, na tupo leo hapa tukiwa na wenzetu wa Zafela na CAS katika uzinduzi wa mradi mpya huu wa masuala ya amani kwa Zanzibar. Mradi huu ni muhimu sana kwa sababu Zanzibar tumekuwa tukikumbana na changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya amani kama sehemu ya dunia, lakini pia migogoro inaishi katika jamii zetu. Migogoro ni kitu ambacho kinaendelea kila siku, sio kitu ambacho kinaweza kuepukika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na miradi kama hii, na inaweza kusaidia sana kujenga jamii yenye maelewano, jamii ambayo inaweza kuishi pamoja, na bila kuwa na amani ya kweli na ya kudumu, basi hatuwezi kupata maendeleo ya kweli. Kwa hiyo mradi huu umekuja katika wakati mzuri sana, na tusiangalie tu miradi kama hii wakati wa uchaguzi. Miradi hii inatakiwa iwepo kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati sahihi kuandaa watu ili tutakapokwenda katika miongo ya uchaguzi, basi tusiingie katika machafuko, tusiingie katika uvunjifu wa amani, kwa sababu kila mmoja ni balozi wa kuitunza amani katika kisiwa chetu cha Zanzibar. Kwa katika timu hii ya uandaji wa tool au zana ya kusomeshea kwa ajili ya mradi huu, na tunafanya kazi kama wataalamu elekezi, na tutaiandaa tool hii katika muktadha wa Zanzibar kwa kuangalia mazingira yetu ya Zanzibar, mahitaji ya Zanzibar, na vipi inaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba inaweza kutumika na jamii ya kawaida kabisa kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na masuala ya amani. Na tunaamini kwamba kifaa hiki ambacho watakuwa nakitumia wakati wa kusomeshea kitazalisha elimu kubwa na italeta uelewa mpana kuhusiana na masuala ya amani na utatuzi wa migogoro katika jamii. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimi naitwa Mahmud Musa Wadi, naibu mufti mkuu wa Zanzibar, na kwanza nishukuru wenzetu ambao wameandaa mradi huu, ikiwa ni sehemu kubwa ya ofisi ya kazi muhimu za ofisi ya mufti kusisitiza amani, ikiwa ni sehemu ya kusuluhisha migogoro, ni hasa katika wakati wa uchaguzi au baada ya uchaguzi. Hii ni mada muhimu sana kwa kweli katika jamii yetu, na faida yake ni kubwa sana katika jamii. Iwapo kama tutafikia malengo, basi itatusaidia sana, na nashukuru sana wataji. Asante. Ni mwakilishi kutoka Chama cha Mapinduzi. Kufuatia mradi huu, nadhani ni vyema tukafahamu kwamba Chama cha Mapinduzi kiko mstari wa mbele katika kushajiisha na kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa amani katika taifa letu. Na amani, amesema leo Mheshimiwa Waziri wa Sheria kwamba amani ni tunu ya taifa letu, kwa hiyo ni wajibu wetu kuilinda. Na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na kwa niaba ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Chama cha Mapinduzi kina wings tatu, kwa maana jumuiya tatu: jumuiya ya wazazi, jumuiya ya vijana na jumuiya ya wanawake, jumuiya ambazo zimetajwa moja kwa moja kunufaika na mradi huu. Ni matumaini yetu kwamba wanawake wa Chama cha Mapinduzi, vijana wa Chama cha Mapinduzi watanufaika kupitia dialogue mbalimbali, watajengewa uwezo wa kuweza kutambua misingi bora ya kuweza kuhamasisha amani katika nchi yetu. Na labda la mwisho niseme tu kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni vyema sasa madirekta
wa mradi huu wakatuletea tafiti ambayo imesababisha kuja kwa huu mradi wa peace resolution hapa Zanzibar. Nadhani ni hayo ndio ya msingi. Naitwa Salum Mwalimu, ni naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar. Tumeshuhudia uzinduzi wa mradi huu wa Together for Peace Zanzibar. Nadhani ni mradi mzuri. Unajua, jambo lolote ambalo linalenga kushajihisha amani na utulivu ni jambo zuri na ni jambo jema. Na pia na wao wanataka kujikita zaidi, ama mradi unataka kujikita kwenye vijana na wanawake, wakiona kwamba ndio drivers wa masuala ya labda ya uvunjifu wa amani au masuala ya vurumai zozote na sintofahamu zozote. Kwa hiyo wanadhani wakienda kuwajengea uwezo vijana, kwanza wa kuaminiana wenyewe kwa wenyewe, lakini na wao kuamini taasisi na viongozi wao, lakini pia kuwajengea uwezo wa kuzungumza miongoni mwao, lakini na baina yao na jamii zinazowazunguka. Wanadhani inaweza ikasaidia na ni jambo ambalo liko wazi. Tunadhani ni jambo ambalo liko wazi kabisa kwa upande wa Zanzibar. Suala la uvunjifu wa amani au suala la kutokea kwa sintofahamu za kisiasa, hasa nyakati za uchaguzi, ni jambo ambalo kwa kweli liko wazi. Limekuwa linashuhudiwa kila chaguzi zinapokaribia na kila chaguzi zinapomalizika. Kwa hiyo nadhani ni mradi ambao uko very relevant kama tukianza kuangalia uhalisia wake, uhalali wake na umuhimu wake. Nadhani ni jambo ambalo kwa kweli liko wazi kwa upande wa Zanzibar. Lakini badala ya kujikita kwenye amani, bado ipo haja kubwa sana ya kujikita kwenye haki, na hapo ndipo nafikiri watu huwa wanaachana. Sasa wengine wanalitumia neno amani kwa kisiasa, kwamba wanadhani kwamba nikikufokea au nikidai haki yangu basi navunja amani. Lakini ukweli kabisa tunapaswa kuhimiza haki, kwa sababu ukiwahakikisha kuna haki, amani inatokea, ni automatic, wala hakuna mjadala. Lakini ndio maana unaona tunatumia nguvu kubwa kuhimiza amani, kwa sababu hatutendeani haki. Lakini kama tungekuwa tunatendeana haki, hakuna mtu ambaye angekuwa anahimiza amani. Kwa hiyo mimi ninadhani pamoja na kwamba vijana hawa watakapokuwa wanakwenda kufundishwa masuala ya amani na dialogue, ningependa sana na ningeshauri sana wahimizwe umuhimu wa haki, na wao watakapokwenda kwenye vyama vyao, na bahati nzuri wamevichukua vyama ambavyo vina nguvu kwa wakati huu, Chama cha Mapinduzi, Chama cha ACT, Chama cha Chadema na Chama cha CUF. Ninadhani watakaofundishwa na sisi wote tutakaoshiriki tuna wajibu wa kuhimiza haki